हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आज म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु बिना टेस्टिङ पाउडर कसरी मोमो बनाउन सकिन्छ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। साथसाथै हजुरहरूले मेरो च्यानललाई पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला, किनकि यस्तो नयाँ नयाँ खानाहरूको रेसिपी र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी हजुरहरूलाई कुन खानाको रेसिपी चाहिएको छ त्यसलाई कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। म आज हजुरहरूलाई त्यो मोमो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो रेसिपी दिइरहेको छु। त्यसलाई मैले बनाइदिएको छु फाइन चप गर्नुपर्ने छ। कोरिएन्डर धनियाँ लिएको छु, धनियाँलाई फाइन चप गरेँ। त्यस्तै गरेर हरियो प्याजको पात मैले लिएको छु, त्यसलाई पनि फाइन चप गर्नुहोस्। मसला, garlic ginger fry, salt, सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू लिइसकेपछि हजुरले यसलाई सबै इन्ग्रिडियन्ट्स मिक्स गरेर राम्रोसँग मल्नुपर्ने छ। त्यसलाई मैले हालेको छु सोया सस, त्यसपछि सिसमी ओइल, बटर। हजुरलाई फ्लेभर टेस्टको लागि एकदम राम्रो हुन्छ बटर र सिसमी ओइल मिक्स गर्नुहोस्। रेडी भइसकेको छ, हजुरले मैले अब त्यसको लागि पिठो पनि अघि नै मुछेर थिएँ। मैले सानो पेडा काट्ने यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ, रोल गर्दै यसलाई सानो पेडा काट्ने। यदि हजुरले यसरी बनाउन सक्नुहुन्न भने पुरै होललाई बेलेर कप अर्थात् ग्लासले पनि काट्न सक्नुहुन्छ। यसलाई थोरै ओइल हालेर त्यसपछि पनि प्लास्टिकमा रेस्ट गर्ने हुन्छ। प्लास्टिकमा हालेर कोको हालेर यसलाई रेस्ट गरेर रेडी भइसकेको छ। बनाउनु
Subscribe now.
Peace.